This is The Knob. Welcome to The Knob exclusive interview hosted by me, the king of the countdown, Thundersun. And today I have one of those amazing gospel ministers. And today I'm privileged to have a today artist, aka anaitwa Leo, and today is today, like Leo ni Leo. So without much ado, let me take this opportunity to welcome Princess Leo on set with us. Mambo vipi? Imekuwa poa. Siwezi lalamika sana. Nimekuwa na good experience with people wenye nimekuwa involved now musically. Naweza sema imekuwa good experience. Okay. Sina much complaints about the industry on my side. Okay. Do you think that the gospel industry is receiving the much appreciation that just like it should receive? Right now, hapana. But I think gospel industry ama gospel music as a whole iko na a very big opportunity to ya kupenya kabisa. Okay. Because right now personally naona tuko na a very powerful ministers, worshipers wenye wanafanya poa musically. Okay. So it's only for us wenyewe ama people in the media and also events organizers all over the country will take their time to notice us. Uta realize there are very much good gospel ministers out here. So it's only that they always complain that there's no gospel. Yeah. But the reality is that they are not doing research. Yeah. I think your attention, our pay enough attention, but we are trying to push. But all in all, tunamini at the right time, it will happen. Okay. And this is the time. You know, mostly I do say like if you think there's no gospel music here on the show, we normally say if you think that there's no gospel musicians or music in Kenya, then your playlist has a problem. Is it true we can say that? If there's no gospel music if you think that there's no gospel musicians in Kenya, it means your personal playlist has a problem. Yeah, you are the problem. Because hauna hiyo njaa ya kutafuta. Unajua gospel ama gospel ministry ukisema iko chini. Gospel ni people wenye wamejitokeza wanataka kumtumikia Mungu, si ndio? Yeah. Na wako kama wewe mwenyewe uko na hiyo kiu ya kuendelea kutaka kujua Mungu anataka nini na maisha yangu, Mungu wewe mwenyewe utajituma into those places. Okay. You will start by going to church. Ukishika simu ukianza ku browse, uko na bundles, utatafuta gospel music, unaona, utatafuta radio stations zenye zina play gospel music, ni wewe unaitafuta. Okay. Talking about church, do you think that the 100% of gospel music musicians ama ministers go to church? 100%. Yeah. No. I don't think so. They don't go, as in others don't go. What do you think can be the reason? Kila mara. I think going to church ni personal. Kulingana na experience yenye nimeona, people go to church according to their own decisions ama their own understanding. Kuna ukiuliza personally, ukienda tu kwa ground, gospel artists watakupatia a lot of reasons as to why they don't go to church. So and they are gospel artists. So where do you think that ministers. they refill? Because the way I understand, the moment you give your administration outside there, let's say like in terms of music, the moment I'm writing my songs and I'm giving it out to people, or the moment I'm going to minister to people, it means that I'm giving out what I have inside me out. Exactly. So it needs to be refilled. So where do we refill this? According to me, wacha nianze na me personally, if I go to church as an individual, there's something that inanipeleka huko. Maybe I feel like I need to refill. Unaona? Yes. Ama niko na hiyo njaa ya kusikiza the word of God. Maybe nasikia my life imeshuka, my spirit imeshuka, life yangu haiendi poa. So ni mimi mwenyewe naangalia where can I find this strength again.
niwe personally mimi, if I go to church I know nitatoka na something personally. But unapata a lot of ministers wameenda church, a lot of them wamekosana na wachungaji. A lot of them wameendoko, they are judged. Hizi ni reasons tu nasikia kwa some of us. Na reason ya kukosana na wachungaji inaweza kuwa vitu kama gani? Inaweza kuwa ni maybe in terms of performances, inaweza kuwa in terms of maybe character, because yes, somehow we are normally told that your gift will take you where you are going. Yeah, I think pia ukienda church kawe ni a gospel minister, lazima kuwe na a high level of humility. Because kama hiyo huna, utakosana tu hata na pastor, your own pastor, utakosana. Lazima kuwe very humble. You accept pia wewe ufundishwe, accept kuwa led, uongozwe, unaona? Yeah. Because uki humble, at least uta gain a lot, uta gain in your humility, you will gain a lot, so that ukitoka uende kule nje utakuwa na hata uhuru wa kuminister, wa kuminister vizuri in peace and in truth kabisa, ukiwa hauna vikwazo vyovyote. Yeah, nice. Yeah. Let us get out of the music scenes and everything. Let's go into business world. Okay. A week ago nimeona wase nilikuwa na trend that people are selling meat donkeys. Na ilikuwa na uzwa the donkeys meat. Okay. Yes. Nyama ya punda inauzwa sana huku nje. And wase ilikuwa inasemekana mostly zina surround around kwa hizi ma businesses zenye ziko around the slums and ghetto. So do you think is the creativity of a person, ama do you think is poverty level is pushing people to that extent? Donkey meat isakwaje creativity? See, like nataka do sina kazi, basi nimeona kuna punda ingine iko na steak. Na najua hii mtu akikula inaweza leta nini, unajua pesa. Unajua ukikula punda unafanya kazi sana. I don't think kama nyama ya punda inaweza fanya ukuwe na nguvu ya kufanya kazi. Hiyo story ya nyama ya punda mimi personally ndo naisikia saa hizi. Na sisi sema ni kitu poa, si kitu healthy. In fact ni so much illegal. Mimi naweza sema maybe ni hali ya maisha kwenye imefika. People wako pushed to do anything, hata kama inadhuru maisha ya mwanadamu, bora wapate pesa na maisha yao isonge. But I don't support that kabisa. Unajua sasa tume creativity. There's a time tulikuwa ukienda kwa butchery unaenda na inzi yako, umeipack kwa ka tin fulani. Unaenda unaachilia kwa butchery, ukiona hiyo kanyama ako ka inzi kana hepa nyama, uwezi nunua nyama. Nayo tumefika kwa criteria whereby ukitaka kukula nyama unaenda unaangalia, unaitisha mkia ama unaitisha hii aka kituanga kama fura hapa ka ng'ombe. Because donkeys hawana hiyo. Okay. Donkeys na kongatiko flat ni kama ka zebra fulani. Okay. Yeah. So and then talking about that, ndio na Kush Tracy came out na aka apologize to the wale mavixen wake wale alikuwa anatumia kwa video yake wakati alikuwa anafanya secular. Okay. Do you think that she's sorry about it, ama ni guilty na push towards saying that, ama ni clout and try pia kuchase to get the attention of the people? I apologize for using those girls. Yeah. And you remember like she didn't stop doing secular yesterday. Okay, yeah. It has been like few years ever since she joined the gospel world. So do you think she's chasing clout? Maybe the guilt is pushing her to that extent. Ama anasema tu for the sake? No, I don't think. Okay, see, I'm not her, but ndio nijue ni kwa nini aliamua, because huwezi jua nini na people are doing things out here for anything. Okay. So mi sizi sema ni clout. Personally, mi naonaga kitambo mtu asimame publicly ana reform about herself, her life, anataka kureform. It takes a lot of courage na will. Yeah, it takes a lot of will. Anataka kuchange. So sometimes usipoongea kitu, usipoiongea haikutoki vizuri, lazima uiseme. Mi na feel she's genuinely sorry.
na anataka personally anataka kutoka kwa hiyo world. Alikuwa shatoka kwa secular Yeah. akaingia gospel. So as now she's speaking, she's speaking as a gospel person, like a gospel Ni minister. kama tu kutubu. So Ni kama tu nauliza kutubu, if it is a guilt, because there's a time that unapatanga ulikosea mtu fulani, it can take time even after 10 years, then you call the person to apologize. Sidhani kama ni guilt, because mi nasema gani kama kuomba msamaha, ndio. Mtu akiomba, unaweza kuwa ulikosea mtu na ukanyamaza. Kuna ile tu ego ya mwanadamu. Mimi siwezi sema pole, siwezi apologize, si ile happen, ama si yeye pia alifanya hivyo. But apologies ama forgive, ukiona mtu anaomba msamaha, mara nyingi si feel kama ni guilt. I think anataka ku stay clear, maybe personally yeye na Mungu wake, unaona. Maybe sometimes pia ifundishe watu. Sidhani kama ni guilt. Kama ingekuwa guilt. Did you are business wise, okay? Okay. Because now when she was doing secular, she was paying for all that. And it was for purpose of entertainment. Okay. Because you can't do that in the gospel world. Anyways, Okay. So in business wise, because now when she was doing secular, you know, when you are doing secular, either ni kujibamba ama ni do nataka. That's ndo kana kuuliza kama do you think ni guilt? Jini ko like mzee by then hapa nilichomanga. Kuna tu kitu fulani inakupiga. Sometimes when you go back and check your life and the few mistakes that you did, you feel like mzee I need to call so and so and apologize to them. Yeah. So is it guilt ama ni decision tu na decide? Okay, I don't know with her, but personally me, when I apologize, I am not guilty. I just want to free my heart na ku stay clear on the course yenye niko ndani. Because alikuwa na option ya not to apologize publicly pia. Alikuwa na hiyo option. But unajua sasa ni public figure, amekuwa kwa industry. Unaona? Everything yake imekuwaga out. So ukienda personally yeye as an individual ukimuuliza, maybe she might be able to tell you it's guilt, ama I just feel me and my God, wacha tu ni stay clear. So talking about tukienda kwa biashara, another business is with the government. Okay. The government first came out akatuambia ID ichukua ita kwa 1K. Okay. Yeah. Ku replace ID kwa 2K. Then after watu kupiga kelele na story kurushwa kwa koti, and then also kitu kingine yenye atujasema ni walikuwa marriage certificate. Kwanza ukienda kwa ile yenye tumezoea chini ya maji ilikuwa na cost 50K. The real one ilikuwa like 100K. Chini ya maji ni ile unaendanga mna attorney general mnafungia huko. Hiyo utaki wasi, unabeba tu watu wawili, wewe side yako na yeye side yake. So walipandisha all the prices up ya hizo hizo certificates. Passport pia kapanda from 4,000 to 500. Then later on like a week now, the government came out again kutuambia nao tulifanya makosa. Ukitaka ID mpya atawalisema ame review. Now if you want a new ID, the ID will go for 300 shillings. Hiyo ni kurenew. Si kurenew. Kuchukua. Okay. So kama uko na mtoto, tafutanga pesa mapema ya kuchukua ID. Ya kuchukua ID. Yeah, it was free. Ku replace ID was 100 shillings. Now it's 1,000 shillings. Do you think that is a good initiative, or is a good way for you being taxed being a Kenyan? Siwezi sema hiyo ni idea for, because right now mwananchi wa kawaida ako taxed in a lot of things. So hata ukiongeza mpaka kwa ID, hizo hizo kwake kwetu ni frustrations tu. Ni as much as 300 si ni a lot of money, but to kwa sisi kwa mtaa, sisi hiyo ni food. Yes, juu ya wiki moja. Hiyo ni food ya wiki moja. Unaona? But now si ati kila saa mtu atakuwa akipoteza ID. But mwananchi wa kawaida, anything taxed saizi itamfinya tu. Wangeacha vitu kaa hizo, wangeacha wananchi wakae nazo, wakae tu, don't tax mpaka ID.
No. So do you think like, Already saizi people are going through a lot. Naona watu hawana do, watu hawana kazi, so hata ukiongeza ID unawafinya tu unawafinya. so do you feel in one way or the other like we are being taxed to be a Kenyan? You like kama tumeintroduce pesa kuchukua ID na kureplace more money is to me I think hiyo ni kwa taxed kukua a Kenyan because hiyo ni an identity. Yeah, your identity as a Kenyan. So nice. that is like Princess Leo's thoughts. Maybe you can give us your thoughts down at the comment section, or what do you feel about the situation ama the current government. First of all, by the way, uona filaje about hii serikali yetu? Before niongee about hii government na kazi imefanya, serikali ama uongozi generally, mi uongozi wanasemaga inatoka kwa Mungu, uongozi, na hakuna uongozi inakuwaga rahisi. Hata wewe saizi unafikiria the our current leaders, okay, not our current, do you think in Africa leaders are chosen by God? What do you think? You think nikufanya nini? So mi mambo ya government na serikali musema tu juu nikianza kuingia ati this one was good ama huu ni anafaa ama huyu amechaguliwa na mimi nasemanga tu uongozi inatoka because Mungu aweza akakupatia mzigo mzigo mzito na anajua uwezi deal nayo, you see. Okay. And in any leader, hata kwa nani, any leader lazima you must just face opposition. Leadership is not an easy thing. Hata kwa Mungu, hata kwa injili, hata kwa ministry kuna vita sana. Utapatiwa uongozi, si ndio? Maybe watu wameona huyu atakuwa our leader in this nini. Not everyone wants you there. Na kuna mtu ana prefer someone else. But wewe, the way wewe uta lead, we expect you to kutushughulikia sisi wote the same way. That is what we need. That is all we need from any leader. Yeah, ukipewa job as a leader, just do what you're appointed to do. You see, that is the most important thing. Hizi mambo zingine hizo ni siasa. Hizo ni siasa. I'm getting you. Okay, unanipata? Nakupata. About ati kazi ya government yetu inafanya saa hizi, naweza kuambia saa hii wana try. Okay, the government is trying. Though tunaumia sana. Okay, as a country tunaumia, and tumejaribu maybe kuipatia nafasi as all Kenyans, because right now everyone anaumia. You see, everyone is suffering right now. Hata sahi tukisema maybe to bring another leader akwe hapo, saizi atujui yeye anakuja kufanya nini, atujui. Yeah. The same as tujui the next leader atatu favor ama hawezi. We don't know. Hii ni politics na hii ni siasa. Unacheki, we do not know. But tunaomba tu uongozi wenyewe iko saizi jaribu kuangalia hali ya watu. Juu watu wenyewe wanaumia. That is all I know about. Unajua kuna time yenye tuliambiwa lini nakuja. Elina kasikia ni kama itapigwa tax. Okay. Ika release El San. Juu ikatuchoma hapo mbaya sana. So ile time yenye tulikuwa tuna expect Elina na ikakaa mvua imenyesha. Like a few like about a week ago niliona Mombasa. Barabara ilikuwa imejaa maji mbaya sana. Mpaka kuna places zenye maji ilikuwa inabeba watu. Barabara kaya uko kwa soko na maji na beba watu kienda nao, na like si ati ni kitu ya past, because huyo mtu anakuambia mpaka date, anakusomea tarehe na siku. So I think personally I think just the way you just said it, the government is doing good, is really working hard, but me I normally say this government is the government of the future. The future. Yeah, because what they are giving us right now, it's good, but it's not for now. Yes. For taxing like content creators, we don't have markets yet. Taxing musicians, getting like the views outside there is very hard.
Yeah, sure. Upata ukitaka kuimport vitu kutoka nje is now more expensive, na unapata hizo vitu ndio ile uziimport unapata labda inakusaidia na labda ndio unazipata iko legit. Yep. Una get. Yeah, so me personally I think in one way or the other in a way wanatufinya kidogo. Kidogo, I think ni sana. Yeah, so there's a I think like 2 weeks ago nani Yemi Alade alikama out hapo na Huda wakisema family na pressurize story na marriage. Huda akasema the right age of getting a child is around from 30 to 35. Yemi Alade venye aliambiwa story na marriage marafiki na nini, yeye alisema ajui the right age ya kuget married sasa, being that ataki ku make the wrong decision ya ku end up na a wrong person. So personally as Princess Liv, what do you think can be ama what do you think is the right age for a person to get married, either a man or a woman? Siwezi sema exactly the age, but naweza kuambia a circumstance. As long as you're mature enough to handle a relationship, you can get married. As much as you're mature enough to handle a relationship. Unajua marriage ama relationship, this is someone you don't know very well, you see. And in marriage you have to be sacrificial, you have to be humble, lazima compromise some things, yani you have to be low, you have to accept that this is a different person, and then you must be a listening partner, lazima kuwe mtu wa kusikiza. So not all these things, if you do not have, hata ukwe 50 utasumbuka. It is just the maturity ya mtu. Siwezi kuambia 20, 25 ama 30, hapana, ni maturity ya mtu. So mambo na marriage, I think as youth ndio watu wakwe safe into ama comfortable in marrying ama getting married. I think to invest in counseling, because vitu mob ni kufundishwa tu. We don't know, tumekuwa brought up in different backgrounds. Wengine wamebringiwa hapo wakiwa in a very toxic backgrounds. Wezi sema huyu mtu ako 25, someone ako 25 na hajui anything about kuvumilia, hana respect, huyu hawezi respect. Mtu ajaye heshimu mzazi wake atakuja kuheshimu mke wake ama mume hawezi. So lazima ni kufundishwa tu. Ni kufundishwa to invest in counseling, watu wakubali kusikiza, just accept to be taught. Juzi vitu utaenda ufundishwe na ukwe na good relationship when it lead into marriage. I don't think kuna age. Yeah, right. So there's also another man came out akasema there's no right time in marriage. The right time to get married is when you get the right person. So this right person, I normally have this question: how do you know that this is the right person? The right person is someone who is perfect for you. Not that hana flaws, not that hana flaws, So not like, that hana weaknesses, but uni mse mwenye a friend, someone who is a friend to you, a listening person, mtu hata weaknesses zake ako ready kuzichange, si ati anaziona mpaka aseme wewe this is me now ulinipata hivi, hapana. Now that is not the right person. Someone mwenye ako ready na mtu ako sensible to realize a wrong na ako ready to change ama kuimprove, that is the right person. But hakuna mtu perfect. So acha mimi nibaki nimehang kwa thread on this note. Okay. There's a person who said women are headaches, so you pick yours na anza kumeza dose. So Women. So I'm not like in either of the sides. So mimi nimekuwa tu hapo kwa kamba, sitaki kuruka huku na sitaki kuruka on the other side. Pick your Pick your ugonjwa na anza kumeza painkiller. Nani alisema? Not women. Yeah, Women so are good people. so
let's go back to like your musical journey. So first of all, like is Princess Leo your real name? No. Mhm. You have started. Because like most people that have hosted, most of them are like this is my real name. Yeah. Yeah. So No. is Princess Leo like your real name? No. My real names are Priscilla Havetsa. So why Princess Leo? It's just a musical name, a stage name. Enye niliamua tu kuimaintain. I maintained it okay before ni kujata kwa limelight ama kuingia saa kwa recording music artist. I was singing at home and unajua I have my family there watching, so tukiimba and my brothers tell me, you know, unakani kama mtu siku moja utakuwa pia unaimba hizo nyimbo unaimba, utakuwa pia unaimba kwa radio, pia wewe unaenda una perform kama wasanii tunawaona, so utakuwa unaitwa nani? So unajua my name ni Priscilla and then Leo it came kutokana na my brothers. Yeah. Princess niliitwa tu kwa Priscilla. Yeah. Priscilla princess, yani niliamua tu princess, but Leo my brothers gave me. You know, I have a very supportive family by the way. I only have brothers, so niliitwa tu kwa majina yao Leo. Leo ni Laban, that is my dad, alafu Iverson and Edwin, alafu Oscar. So I just did that because of love. I love them so much, and nikifanya hivyo they supported me na wakaniambia tunapush hivyo. They used to take me to studio, so nikiimba kwa studio wanaambia producer save hivi, huyu anaitwa hivi, na ikastick kabisa. And then nikaanza kuona hata producer akiniona na Anita Princess Leo, and like okay, let it stick. Okay. So in short, like it's Yeah. right to say like Princess Leo is your name. Yeah, Princess Leo. It's Juu your watu original wamezoea, watu wamezoea. You So can say it's your original it's name okay. because it comes from your original name. Yeah, it comes from my origin. Yeah. My family. So you can ukienda mtaa by the way you can gotea Oscar. And Okay. I think we need to have him like in one of these fine days. Yeah, ataona na atakuja. Sawa. So you have explained to us like the system on how you started like music and everything. So I want us to go off music. Okay. So who is like Priscilla, like who is Princess kama tuko kwa muziki, tuko kwa yeah. But I'm a singer, and I also do my small businesses online. I sell ladies shoes. Yeah. Just that. Yes. So with this current government so we would like to know, Okay. there are a lot of people that see you outside there. So there's a person who saw you coming and he was like, is Princess Leo seeing someone? Is Princess Leo taken? Yes, I am taking. I am seeing someone. I have someone special in my life, and the whole story. I'll come back here and tell everything. I hope see Jesus. No, not Jesus, a man. I have some. Okay. Because if you ask most ladies, like, are you seeing someone? They're like, I'm seeing Jesus. No. And we know Jesus. You know the Jesus. Yeah, I know the Jesus. It's not clear. Yeah. So Okay. let us now go to the music now itself. Okay. So first of all, how was it like working for EMB? Am I working at EMB? It's past. Yeah. But working for EMB, with EMB was amazing. It was an experience yenye nilikuwa natamani. Any artist nimekuwa kwa ground, and I have seen how a young talented artist want to work with EMB as a label. Kukua signed, I have seen that. So I was one of them. I was dreaming to go and work with Bahati, those artists. And when I got that chance, definitely nilifeel kama my dream may come true. It was a dream come true because nilikuwa natamani
nikiimba mziki yangu pia itoke pia mimi, and then kupata nafasi ya kufanya kazi kwa label kama hiyo UMB, at least nilipata confidence that kumbe I am something in music, not bad. As much as I have been struggling hapa chini, I can be heard too, as in it's something worth. I can do music yenye inakubali. So at least I was able to be confident enough in myself too. Yeah. So how did you join EMB? Because just the way you have said, a lot of people wished and wanted to join EMB, but they didn't get the chance, but you got the chance. How did you, kulikuwa na connection, msali kwa ndani ama how did it go? Okay, EMB kulikuwa na auditions. Niliona auditions online on Facebook, and nikaona, hey, should I try? Even though I'm not a music audition person, because confidence yangu ya kusimama mbele ya watu haikuwa haikuwa imekuja. Sikuwa na hiyo confidence ya kusimama kuimba mbele ya watu live hivyo. Bado nilikuwa na hiyo tension. So nikasema tu I'll go and try. So I went there through that audition, and I was one of the participants. There was so many ladies. Ilikuwa tu ya ladies alone. There were so many ladies. We tried, we sang. Everybody was trying her best. Yeah, I also at least nilikuwa able pia kuona other ladies, they are capable. We have a lot of artists in Kenya, actually female artists in Kenya. Yeah, I noticed that too. And so nika participate pia, and we just sang, and we were told to go home. Majibu itakuja baadaye, mtu tutapigiwa simu. So kila mtu alikuwa anangoja tu majibu. Yeah. So mi nilishtukia tu one day, a few days after the auditions, I was surprised by the whole AMB crew at my home hapo Kariobangi South. Yeah, kwa Mtatu. They came, they surprised me. I was shocked. I was like, what happened? Hata sijapata simu. Why are these guys? What? Kama ni mimi nimechaguliwa. Na hiyo unajua confusion. Yeah, so that I got excited, and hata sikuwa naamini, but nilikuwa nasema kwani it has happened, kumbe it can happen to me too, you see. So I'm like, sasa watu watanijua, watu wengi. And that is how I got the chance to join EMB. I was welcomed by Bahati and the whole and his wife na the whole EMB team. By then kulikuwa na Mr. State, David Wanda. I think walikuwa hao by that time. So I joined them. I happened to be the third. Yeah, I was the second lady after Rebecca Soki, though nilipofika shortly, she never came back. Okay. I didn't know why, but nilijipata I was the only lady now hapo. So we normally have tulikuanga na show pale inaitwa Let's Talk Music. Okay. And we used to educate people about labels, managements, pushing music and everything. So how is it like, how can you compare the two, like having a label, working under a label, and like managing yourself as an artist? An independent artist? Yes. I think kwa label ni better, and it's easier. But pia iko na ugumu wake mahali. Si unajua kila kitu iko sangi dosari. Yeah. So kwa label kwangu ilikuwa rahisi, because nikisema ni push as an individual. Before I joined EMB, I was doing it individually. Okay. But hakuna, as in sikuwa najulikana. Mziki nilikuwa na record, nilikuwa na kazana. At least haikuwa mbaya sana, but there's a lot of pressure trying to do it individually. Other than ukiwa kwa label, your only job is to record music. Okay. Marketing was there. Yeah, interview, you're just unapewa tu schedule. Wewe ni kuattend tu. Make sure umefika on time, make sure umeattend. So hiyo ndio job yako tu. Shows zinapangwa. So unaona huko kazi imerahisishwa, na pia video unafanyiwa. But when
yako as an individual artist, you have to do a lot. You cannot even sleep. Because ukilala, no one is doing it for you. Ile time yenye umelala, hakuna mtu anakushughulikia. At least kwa lebo unaweza lala, ukiamka asubuhi unaweza amka na message ama call. Leo Princess Leo prepare today ama kesho uko na interview fulani na fulani, ama Leo on Friday ama on this day kuna show unafaa ujitayarishe uende. But saizi ukiwa una push peke yako, when you sleep, ukiamka wewe ndio utaanza kutafuta show, uanze kutafuta studio record, uanze kutafuta video directors muongee, yani it's a lot. Yeah. So kuna mse maybe ana try kuuliza this question that uli manage aje maybe wewe kufika studio, because I understand there are a lot of musicians. Kuna wale wasanii wa Bafu Records ni hatari sana kwa bafu. Akiwa kwa bafu anaangusha lyrics mbaya sana. Yeah. So how do I go to the studio? Because you have told us that ulianza ulikuwa unaimba home. Yeah. Then all of a sudden tunaona Leo kwa TV, tunaona Leo ana move like everywhere. So like right now there's a person mwenye ako pale chini, ajui anywhere and anyhow to start. So what can you tell the person, ama what process can you tell the person to deal ama to follow? It's normal to start from kwa bathroom artist. It's normal. People start from anywhere. Mtu anzia popote tu, but cha muhimu niwe mwenye, inatoka kwako mwenyewe. If you are willing to start the journey, definitely you always kosa a way. Like unaweza kuwa unapenda kuimba, definitely you will meet 2 or 3 friends wenye wanapenda muziki pia. And then pia squeeze watu wako social media, a lot of youths wako social media. Hata wa Bafu Records una record tu song yako, there is a lot of ways mtu atanaweza fika studio. Nimeona watu wengi wakijirecord tu hivi hata kwa nyumba, unapata producer ama mtu ametumia producers ama anakuconnect na an artist, and then unapata tu hizo ni connections tu, because ainanga a specific route. Kama wewe ni a gospel artist, unaweza enda kwa church, you can be singing in church ukiji train, that is training too. Najitrain like in worship, you go and present someone. Kama una uwezo, someone will support you. Like mimi naweza sema hivyo ndio mimi nimegrow nikafika hapo. Hakuna kitu nye naweza sema ati kuna logic fulani lazima ufanye hivi. And then kitu ya muhimu, stay focused, stay tu kwa your lane, because ukimix utakuwa tu ni kama ulikuwa umeanza safari ukasimama. Just stay focused, make a single step at a time, one step at a time. You'll always move. Aina logic fulani ati ya muziki. Hizi advices zingine unapata huko mbele wakati mambo imeanza kuwa ngumu. So mambo imeanza huko kwa muziki, lakini vitu zimekwama, hapo ndo unapata advice zingine ngumu. But mostly just stay focused and then pray, because unaweza kuwa safari zetu ni tofauti. Kuna mtu atafanya hiyo muziki, atafanya hizo vitu zote, but itamchukua muda kitambo afike mahali maybe anaweza sema mimi saizi nimejulikana, naweza enda hapa nifanye nisikike, unaona. But ukiomba, ukiwa mtu wa kupray, unajua when you are praying unaambia God mambo yako. Hakuna hata mtu wewe ndio unajua what you need in this music, wewe ndio unajua mahali unataka kufika. Just tell God na ukwe na imani, things will happen. People will support you from anywhere. You see, God anafanyanga maajabu sana kwa life ya watu. Mimi an example of that. Mimi sijui at connections. Mimi sikumbuki connections. Ilikam tu. In fact me time yenye nilianza kupray, hiyo time ndo nilinotice, what have I been doing huku nyuma. Inarahisisha mambo. Ukigundua tu kuomba ni kama shortcut. Maombi ni shortcut yetu sasa sisi wenye tunaweza sema tunategemea Mungu. Hakunanga shortcut kwa life, lakini ukiomba Mungu anafupisha. Unaona? Juu anajua umemtegemea. Ukiomba anakusikia. How can you define your music?
My music is based on mostly kwa life real life experiences. Juu napatanga mi nikigrow actually, mi ni mtu mwenye nimegrow seeing a lot of challenges, especially in my family. Nimeona a lot of challenges, so each and every time nikijipata niko low in that moment, I always find something to tell God. Even after that, after any situation, I feel like kurudisha tu Mungu shukrani. Hata as in namwambia dhidi ya hii kitu, wewe pokea tu sifa. Unaona, wewe pokea tu sifa. Nilikuwa nafikiria hii kitu itanimaliza but mbona bado na exist. As in nimepass through a lot of things zenye nilikuwa nafikiria maybe by as in, hata nikiwatch news na watu huko masa wamekufa njaa nini, na mimi pia nimepitia mambo ya njaa but sijaiona niko emaciated so every time nikiona life nikijicompare, nasema mbona mimi sijafika hiyo level ya kuangamia hivyo ama niko emaciated like those people, then I have to give God glory kabisa. So my music mostly napenga tu Mungu shukrani, namwambia ama Mungu nivushe hapa kwa hii mlima, we nivushe tu, ama kwa hii mawimbi we nitulizie tu nipite, ama kwa imani yenye niko nayo kwako, mi najua tu nitapita, najua tu nitaweza hii. Yeah. So like in short you have just said that you get your inspiration also from real life situations. Yeah, mostly hata ukisikiza ni real life situations. Gratitude, naangalia vile Mungu ametendea wengine, namrudisha shukrani, venye pia mimi amenifanyia, namrudisha shukrani. Nikushukuru kwa every single step penye amenifikisha, because sioni kama si yeye, hata hii kuimba tu peke yake maybe singekuwa naweza. Yeye ndo ananipea uwezo, ananipatia hiyo creativity, so lazima nimrudishe shukrani. So as a Princess Leo, do we expect to see like events of Princess Leo? Do you expect maybe to see foundation based on Princess Leo? Ama nini unatupangia like to give back maybe to the community? Society. Definitely. Hiyo ni ministry. That is ministry. And mimi naweza sema my life, nikikaa chini niangalie life yangu, naona tu ni ministry, there's nothing else. And if kwa hii ministry God anifikishe hiyo place that I can have my own foundation, that is a true path. That is what I am planning to do. That is my life, and that is my life. You see, foundation itakuwa, giving back to the community definitely itakuwa, shows zitakuwa. Hiyo ni kitu ya kawaida kwa msanii. That's very nice. So what can we expect from Leo? Any new song? I have songs. I have recorded songs. And video to the shoot, but shortly into the shoot, but I'm planning to release some few audios, like an EP. Right now I'm recording songs. Several nafanya songs na producer Paulo Saiz right now, producer Gidi Vibes, tunafanya naye kazi pia. There's a songs na record right now, and then videos I'll notify on social media when I'll be dropping them one by one. Okay. So tungoje kuona EP launch ama online to boom? Hiyo tutaijua, bado iko mpangoni. Any vile Mungu atakuwa amefanya tu. Mungu akiruhusu tutafanya launch. Mungu venye tu atakuwa ameturuhusu tutafanya. Bora tutakuwa tumetoa nini. So kuna msanii mgani mwenye uona feel unaweza fanya naye collab, mwenye unatamaningi sana kwa tamanio la roho yako? Okay, mi collab huwa naifanya kulingana vile tunashirikiana na mtu. Kulingana na experience ya industry. Naweza taka kufanya collab na Lawrence Lane, Janet Otieno. Alafu kwa muda mrefu
kwa nikitaka kufanya collab na Gloria Muliro. Lakini hiyo itafanyika. Amen. Kuna wengi, kuna Juice Derrick tumekuwa tukiplan. Yeah. So kuna msanii pia ako pale nje anatamani kufanya collab na Princess Leo. So how can the person go about it? Like how much do you charge? Ama like kukupata, like, what do I need to have to do a collab with you? Naweza pata mostly sina ile kitu ya kusema saa sijafika hiyo place. Now I'm charging for collabs now, lazima utumie pesa. Hapana. Bado najijenga, bado pia nina learn, bado nina train a lot. So collab kufanya collab ni kama tu na rhyme kimuziki, kama tu producer kitusikiza anaona inaweza tokea vizuri, tunafanya tu collab. Yeah. Bora tu una kazi mzuri. Bora unafanya muziki poa tu, tunafanya bora ikuwe mzuri, muziki poa, tunafanya collab. Okay. That's nice. So have you ever encountered such a scenario whereby umepata mtu like anataka kutake advantage of you? Yeah. Hey, that is true. Yeah, that is true. Hey, that happens a lot. Unaweza, ladies we go through a lot, especially ladies when you're talented and they have no money to record their own music. Hawana pesa ya kujipush, hata videos, marketing hawana, but wanajua tu wako na talent. So na mtu anaweza, ina depend pia umeapproach nani, because si kila producer ama sio kila mtu kwa industry anataka kutake advantage of you. So we always meet people outside here, wengine wako very negative. Someone sees something else in you na wewe unataka kusaidiwa. So unapata ukienda hapo kama wewe haujui unataka nini, you get used. So how do one overcome all this? Like I think it's principle. I think ni principles tu za mtu. Because kama hauna, hata ukisema unataka ku overcome, kama uko very greedy about whatever umeendea, maybe unataka kuhit, sometimes hata unadanganywa, nikikurekodi hii utahit. So because hauna knowledge, maybe hujakutana na mtu akwambie the reality kwa music, you will go for that. But kama kuna principles zako, kuna vitu you can't even go, kuna hata uwezi urudi, you can't even go back. Na kuna zingine hata kama umeongea na mtu kwa simu, you can sense huyu mtu ni mtu aina gani. Don't go. Wachi hapo kwa simu. Don't go, because huyu mtu tayari ako hivyo, haja kuona lakini ashaanza kukaa hivyo. So why do you go ahead ku proceed kwa studio? Ladies, a lot of ladies wako talented. It only takes the right people to realize si lazima watumie these ladies. Naona. Na pia kuna ladies wenye wanajua mimi nikifanya tu hivi kama nitahit ni sawa. Hiyo ni uongo. Me, I have met a lady mwenye ananiambia hata saizi kwenye nimetoka alinidanganya nikikubali atani connect na hawa wasanii wakubwa. Hata sahi hata nimetoka huko ameniambia nitoke. So huyo ashatumiwa, she is crying. No. So ladies wakisikia hii information, usiende kujidunisha, ama usikubali mtu akudisrespect. Naona ama achukue dignity yako just because anataka kupromote musically. Wewe tu amini Mungu atakusaidia. Pray that God akukutanishe na the right people wenye wanaona vision, hawaoni tu something else, maybe they don't see your body. And then pia wewe ukienda kwa studio, present yourself in a way that haipei producer ideas zingine. Go with what imekupeleka pale, usiende na designs za ajabu. Tukimalizia Princess Leo, you can give us like your social media handles, say anataka kupata pale maybe, and pia unaweza tuambia how much do you charge for a show, pia tukae tukijua ndio ile msaki kitaka kuita pia anajua atakutoa wapi na ni how much atapay for that. Okay, hi, my name is Princess Leo and I'm a born again Christian.
a gospel minister, and you can find me on Facebook, Princess Leo KE, and on Instagram, Princess Leo KE, Twitter, Princess Leo KE, TikTok, Princess Leo. And ukitaka kuni book for any show ama ministration kwa church, you just DM me. Yeah. Ni DM too, I will come and minister. Hizo zingine hizo zingine ni za baadaye, but I will come and minister in your churches. Okay. Yeah. Unajua kuna wale wengine wa DM other times inamaanisha inbox. Yeah, you can unaweza ni inbox tu kwa Facebook ama on WhatsApp. Niko na namba nimeka pale kwa Facebook, nimepin namba yangu. You can DM me hapo kwa WhatsApp ama Facebook, any inbox, hata ya Instagram ni DM tu, nitaziona and then we will talk. Okay. Yeah. Nice. So unajua nimesema hivyo kwa sababu kuna time fulani director Donald alinisumbua sana na maana ya DP. So the first time kale ka picture kanawanga pale kwa WhatsApp, kuna msale mwambia hiyo DP yako ni kali. So he was looking like DP ni nini? Sana try kutafuta. Yeah, so I know like si kila msana kuangalia knowledge. Yeah, inbox. Yeah. So ningependa tukimalizia show utupatie a cappella of like your favorite songs. I know like you have a lot of songs and you can give us that unatupenda tu a cappella of the song. Tutemba akipanga Yesu. Okay. Tutemba akipanga Yesu. Akipanga Yesu, nani yule wa kupangua? Akikupa Yesu, nani yule wa kunyakua? Akipanga Yesu, nani yule wa kupangua? Akikupa Yesu, nani yule wa kunyakua? Hakuna. Asanteni sana. You can find her on Facebook, on Twitter. Right now Twitter is X. You can find her on X at Princess Leo KE. You can subscribe to her YouTube channel, Princess Leo KE. You can also subscribe to Just One Time International YouTube channel. You can subscribe to Lightcast TV Kenya page. So you can subscribe there. You can also subscribe to Lightcast TV Entertainment page. You can follow us on Facebook, Lightcast TV Kenya, and also you can follow us on Facebook, Lightcast TV Entertainment, and I know we are going to be blessed together. Okay. Kuna kitu nataka kusema? YouTube. Okay. Yeah, unaweza nipata pia pale YouTube, Princess Leo KE on YouTube. Wende pale unisupport, subscribe to that channel. Na pia share my music, listen to my music. You can comment. Yeah, na Mungu atakubariki sana. Amen. So what do you say? Let's see you again next week, same place, same time. Yeah. Yo. This is The Knob.